Με λένε Wayne Hall και σας μιλάω από την Αθήνα. Έχω ένα μήνυμα για το δίκτυο Unity4J που υπερασπίζεται τον Julian Assange και πάνω απ' όλα για την ελληνική ομάδα. Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του Julian στην Ευρώπη, είναι αριστεροί. Στη ΣΥΠΑ η κατάσταση είναι διαφορετική, αλλά εδώ μιλάμε για την Ευρώπη. Κάποιοι από τους αριστερούς υπερασπιστές του Julian του ασκούν κριτική ότι δεν είναι ο ίδιος αριστερός. Αν δεν είναι αριστερός, τι είναι? Θα έλεγε νομίζω ότι το ζήτημα της αλήθειας και της αναλήθειας θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη σημασία από τη πολιτική ταυτότητα. Και ότι αυτό επήγει ιδιαίτερα, γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος προσεγγίζει μια κατάσταση σχεδόν πλήρους ηγεμονίας της αναλήθειας ή λογοκρισίας στον δημόσιο διάλογο. Έχει στηθεί ένα παιχνίδι με το κοινό που ακολουθεί κάποιους αρκετά απλούς κανόνες. Ό,τι συμβαίνει δεν συμβαίνει και ό,τι δεν συμβαίνει, συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή ένα φλέγον ζήτημα στην Ευρώπη είναι οι σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα συζητιέται περισσότερο από ότι ο Julian Assange, η Chelsea Manning ή το WikiLeaks. Έχω προτείνει την ιδέα να ανοιχτεί διάλογος με θέμα από το WikiLeaks στο Brexit. Έχουμε προτείνει και άλλους τίτλους. Και μου έχει αντιπαρατεθεί η ερώτηση τι σχέση έχει το WikiLeaks με το Brexit. Το πρώτο σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω ως απάντηση είναι να θυμίσω στον κόσμο ή να ενημερώσω τον κόσμο, γιατί οι περισσότεροι μάλλον δεν θα το ξέρουν, ότι τη μέρα του δημοψηφίσματος του Brexit, δηλαδή 23 Ιουνίου 2016, το οποίο έχει καταλήξει στην παρούσα κατάσταση της σχέσης μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Julian Assange διοργάνωσε μια διεξοδική δημόσια συζήτηση σχετικά με το Brexit, με πληθώρα ακτιβιστών, ακαδημαϊκών και άλλων πολιτών και την εξέπεμπε ζωντανά. Εκείνη την περίοδο ο Julian ήταν ακόμα στην πρεσβεία του Εκουαδόρ και μπορούσε να λάβει επισκέπτες, να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να μιλήσει στο κοινό. Αυτό άλλαξε στις 28 Μαρτίου του 2018 και στις 11 Απριλίου του 2019 ο Assange απελάθηκε από την πρεσβεία, δικάστηκε και φυλακίστηκε. Τώρα βρίσκεται σε απομόνωση και του έχει απαγορευτεί η προετοιμασία για την προδικαστική ακρόαση σχετικά με την έκδοσή του στη ΣΥΠΑ για κατηγορίες που υπάγονται στον αντικατασκοπευτικό νόμο του 1917. Η ακρόαση στην Αγγλία είναι προγραμματισμένη για τις 25 Φεβρουαρίου του 2020. Η συζήτηση σχετικά με το Brexit που διοργάνωσε ο Assange έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία απουσιάζουν από τη συζήτηση για το Brexit όπως εκτελείστε τώρα. Η συζήτηση του Assange είχε ως στόχο την αμεροληψία και την πολυφωνία με αυθόρμητες ειλικρινείς απόψεις, το περιεχόμενο που σήμερα δυστυχώς δείχνει να εκλείπει από τη δημόσια συζήτηση. Ας ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή της απάντησης στην ερώτηση ποια είναι η σχέση μεταξύ WikiLeaks και Brexit. Ο συμμετέχον στην συζήτηση που θα παρουσιάσουμε στο σημερινό βίντεο είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, πρώην Υπουργός Οικονομικών στο πρώτο εξάμηνο της περίοδος 2015 με 2019 που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βαρουφάκης παραιτήθηκε από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για την υπόκειψη της πίεσης από την Τρόικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η στάση του Assange και του Βαρουφάκη στο θέμα του Brexit δεν είναι ίδια. Ο Assange είναι λίγο πολύ θετικός προς το Brexit. Ο Βαρουφάκης και το κίνημα πολιτών που έχει ιδρύσει, το DiEM25, διεξάγηκε καμπάνια ενάντιον του Brexit.
ισχυριζόμενος ότι το ζητούμενο δεν είναι να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια οντότητα με την οποία οι Βρετανοί πολίτες και οι κάτοικοι άλλων χωρών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελαν να συσχετίζονται. Ο Ασάνζ ρώτησε τον Βαρουφάκη μια σημαντική ερώτηση, λίγο πριν να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Είπε, αν το στρατόπεδο της παραμονής κερδίσει, θα υπάρξει καθόλου πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αλλαγές που θα ήθελε να προωθήσει το DiEM65. Ο Βαρουφάκης απάντησε ότι το DiEM θα φροντίζει να συνεχιστούν οι πιέσεις. Αλλά είναι άραγε αυτό που συνέβη. Παρόλο που εκείνο που κέρδισε το δημοψήφισμα ήταν το στρατόπεδο της αποχώρησης και όχι της παραμονής. Έχει σημειωθεί ένας διαχωρισμός μεταξύ των ζητημάτων του Ασάνζ και του Brexit. Διεξάγεται μια ενεργή καμπάνια υπεράσπισης του Ασάνζ, η οποία όμως αντιμετωπίζει έναν αποκλεισμό από τα κυρίαρχα και όχι μόνο μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μια συναυλία από το αστέρι των Pink Floyd, Roger Waters, αγνοήθηκε παντελώς από τα κανάλια που βλέπει ο περισσότερος κόσμος. Βοήθησε άραγε το DiEM65 να προβληθεί αυτή η συναυλία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τέλος πάντων, ήταν το μήνυμα του Roger Waters ίδιο με αυτό που θα εξέπεμπε ο Julian Assange αν μπορούσε να μιλήσει εκ μέρους του εαυτού του. Μήπως την καμπάνια για την δημοκρατία την έχει υποκαταστήσει η καμπάνια ενάντια στον Τραμπ, στον Brexit και στον Boris Johnson. Προωθείται στην πραγματικότητα η δημοκρατία όταν ένας Βρετανός πρωθυπουργός εμποδίζεται να εγκαλέσει εκλογές, και αυτό με την βοήθεια μιας αλλαγής στο εκλογικό νόμο που ψηφίστηκε το 2011 με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Nick Clegg για να κάνει το πιο δύσκολο στον συντηρητικό κυβερνητικό του συνέτερο David Cameron να ρίξει την έθραστη συγκυβέρνηση μεταξύ των φιλελεύθερων δημοκρατών και συντηρητικών που ήταν τότε στην εξουσία. Πόσο συζητάνε τα ΜΜΕ αυτή την παράμετρο? Πόσο τη λαμβάνει υπόψη του το DiEM65? Χωρίς αμφιβολία ο Ασάνζ θα το είχε αναφέρει, αλλά δεν συμμετέχει πια στον δημόσιο διάλογο. Αν η παραπληροφόρηση και η λογοκρισία γενικεύονται και ο έλεγχος έχει γίνει σχεδόν ολοκληρωτικός, το διακύβευμα μεταξύ αριστεράς και δεξιάς ανάγεται σε δευτερεύον ζήτημα. Δεν θα έπρεπε να αγνοηθεί εντελώς, αλλά ούτε και να λαμβάνει προτεραιότητα ενάντια της ειλικρίνειας και της διαθεσιμότητας της ορθής πληροφόρησης. Αυτό είναι βασικό συστατικό της άποψης του Julian Assange. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2019, βουλευτές των εργατικών τραγουδούσαν την κόκκινη σημαία σε συμπαράσταση της προσπάθειας να εμποδίζουν τον πρωθυπουργό Boris Johnson να καλέσει εκλογές. Είναι ο συμβολισμός αυτής της κίνησης αρκετός ώστε να ανοίξει μυαλά? Λοιπόν, εισαγωγή. Το δημοψήφισμα του Brexit έλαβε χώρα στις 23 Ιουνίου 2016 με το ερώτημα αν το Ενωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να παραμείνει μέλος ή να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Julian Assange εκείνη την περίοδο, έχοντας λάβει πολιτικό άσυλο στην πρεσβεία του Εκουαδόρ, αλλά ακόμη ελεύθερος από τους περιορισμούς που επέβαλε αργότερα ο διάδοχος στην κυβέρνηση του Εκουαδόρ, Λένιν Μορένο, μπορούσε ακόμα να δεχτεί επισκέπτες, να οργανώσει συναντήσεις και να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο. Πραγματοποίησε μια μαραθώνια μαγνητοσκοπημένη συζήτηση για το Brexit, με μια ποικιλία ακτιβιστών, δημοσιογραφών, δημόσιων προσώπων και υποστηρικτών πολιτών. Το δημοψήφισμα είχε αποτέλεσμα το 51,9% των ψήφων να είναι υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από αυτούς που έδωσαν συνέντευξη ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης. This is the Brexit Club live streaming at brexitclub.eu throughout the evening as we count the Brexit vote from here inside the Ecuadorian Embassy in London.
I'm Julian Assange. This embassy, some of you probably know, has been under a police siege for the last 4 years, incredibly. But here at the center of the siege, we have Yanis Varoufakis calling in from Rome. He's the immediately former finance minister of Greece, who famously negotiated with Schäuble and the EU Central Bank in relation to the Greek bailout. Naomi Colvin, the London director of the Courage Foundation. She represents a number of people who've been extradited from the UK. Craig Murray, former ambassador to Uzbekistan, former British ambassador to Uzbekistan. A Scot, so he'll have some Scottish perspective, who's come down from where in Scotland, Craig? Edinburgh. From Edinburgh to join us. And Srećko Horvat, a Croatian philosopher, who perhaps can give us an Eastern European perspective. He's also involved in something that Yanis Varoufakis founded, which is the DiEM25 movement, which is the movement from the left, essentially, to create ideas and structure and unity for a new and better Europe, not the Europe we have now, which I think most people concede has an enormous democratic deficit. Yanis, your thoughts from Rome, where you are now? He's not from Rome, he's Greek, but he's in Rome now. Well, you know, we're all pigs after all. You know, Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain, we're all the swine of Europe. Well, Julian, let me say that from where I'm standing, it seems that the Remain may have a small lead. It's not clear yet. As you know, DiEM25, our Democracy in Europe movement, that you were so kind to refer to a moment ago, and which of course you have signed the manifesto of. That's right. I have signed the manifesto of, I must confess. You have. And which I helped we with some words in it. Like you, we have, as the movement, we have campaigned vigorously in favor of a radical in-vote, not the kind of in-votes or Remain that Cameron has been campaigning for, together with Hillary Clinton, François Hollande, Wolfgang Schäuble, Tony Blair, Jean-Claude Juncker, Barack Obama, and all the other contributors to the loss of the European Union's legitimacy, integrity, and so on. We've been campaigning for a radical in and against the European Union vote, to struggle within the European Union institutions in order to usurp them, in a sense. The standard dialectical position about how to enter a particular set of institutions and try to change them from within through confrontation, not just mere reform. One way or the other, my view, and I think this is where we agree, is that the British people have clearly, given the ambivalence that they are displaying on the run-up to the referendum, and I'm sure that the ambivalence. Sorry, Yanis, can you just repeat? Can you repeat that? You broke up for a second. They are saying that the establishment, both in London and in Brussels, has spectacularly failed to impress them. The British people are disenchanted. They've had a gutful of the fudges that come from Brussels, as well as the authoritarianism from the British establishment, even those who are voting for Brexit, like Boris Johnson and the rest of the Tories, that the only quarrel that they have with Brussels is that they want to be able to rule over the British people against the British people without any impediments from Brussels. And it is clear to us in DiEM25 that if Remain wins, even though we campaigned for Remain, we are not in any mood for celebration. We rejected the logic of the European Union disintegration of the Brexiters, but we also reject the logic of business as usual, which is the establishment view in Brussels and in London. And as of today, whatever the result might be, we are going to continue promoting a radical agenda
for confronting the establishment in London, in Brussels, in Paris, everywhere, and to put in practice the ideas that can uniquely bring together European democrats in a fight to democratize Europe. And therefore, we see the 24th of June as the beginning of a very long campaign. We certainly don't see it as the beginning of business as usual or the end of some process. Do you think there's opportunities, Yanis, in the case of a Remain result? Of course, the Junckers of this world and the Camerons, the respectively, I suppose, European federalists and transatlanticists, will be celebrating, trying to suggest that it was a landslide, for example. I think that's highly unlikely. It seems like it's going to be a very close vote, whichever way it is. Do you think that there's an opportunity to take hold? Is there an opportunity at all if there is a Remain outcome? Or there's always an opportunity, Julian, and we are going to make sure that there is one. We will carve one out of the establishment's hopes for business as usual. We're not going to allow them to celebrate. We are going to make sure that the scare that they got from this the referendum, and they did get a major scare, is going to be magnified. And we are going to try to utilize that fear that the popular will has instilled into their souls by coalescing around a democratic campaign from Ireland to Greece, from the Baltics all the way to Portugal. We're not going to allow them to even imagine that they can continue doing what they've been doing all those years. And in any case, the European crisis, the European Union is in a state of disintegration, even though it has a gigantic human cost in terms of actual lives that are being diminished as a result of this crisis. Nevertheless, this crisis is going to make sure that they cannot be allowed to celebrate. They know that they are clueless. They have no idea as to how to stabilize this anti-democratic European Union. And it is the peoples of Europe that have an opportunity to seize upon the democratic process that culminated today in a referendum in order to create the space we need for reinvigorating democracy in Europe and for making sure that they have sleepless nights after sleepless nights. Tomorrow, Yanis, when the result is known, and I guess the work must start tomorrow, across the weekend, on Monday. If it's a leave, what is the call by Diem to heed the lessons of a leave vote? Allow me to speak personally for a moment, and not on behalf of Diem. I can do that too, but I think that it's more honest and straightforward to speak personally. Mm-hmm. I happen to be a politician who last year was crushed by Brussels, crushed by Berlin, crushed by Frankfurt, where the European Central Bank is domiciled, and vilified by the systemic press throughout Europe, in Greece, the world over. And yet, in this campaign, I campaigned for Remain in the EU. Not because of any love lost between me and the European Union, but because of a particular judgment that we need an internationalist agenda. We need a narrative of binding people together within the European Union against the European Union. I can easily turn around to people like Wolfgang Schäuble, Jean-Claude Juncker, my own comrades who remain now in the European Union completely surrendered to its ways and means and to there is no alternative logic, and I say to them, we, radicals, who opposed Brussels, argued for Remain.
I went personally to Birmingham, to Leeds, to Ireland, to Wales, to London, to Scotland, and campaigned for the British people to stay in. And the British people turned us down. And they turned us down not because they didn't want to listen to me. They turned us down because you, the establishment of the European Union, has made such a deep mess of the European Union that it was impossible to convince them to continue to accept you as the established order of Europe. So we tried to save the European Union from you. And you, who were supposed to be the custodians of the European Union, have failed so badly. I mean, to my mind, that if there is a successful Leave vote, and we have some vote counts here, but they're very early, 146,000 England-wide Leave votes, 136,000 Remain votes. I don't think you can say anything much of that. Actually, here we have some slightly updated, but still very early, Remain on 49.5%, Brexit on 50.5%. The vote counts are only 150,000, so it doesn't really mean anything statistically. But what was I saying? So yes, that if there is a Leave, or even if the vote is very close, which it surely is, it is something that calls into question the political legitimacy of the European Union in the way it has been conducted so far. And really, it's quite incredible that it came to this, that the European Union as a political structure was so unadaptable to the political calls upon it, that it was not able to hand out the appropriate concessions to show that it had political legitimacy by doing what people wanted. And regardless of what that structure is, any structure that manages a nation state or a collection of nation states has to be able to keep political legitimacy. So I think there's a very strong argument that the structure is a failure, regardless of what side of politics you're on. A structure that cannot dynamically adapt to the political exigencies around it in order to regain political legitimacy when it is eroding is a failed structure. This is very much so. Indeed, I dedicated a whole book very recently on precisely that. And I have described the European Union as a post-war cartel of heavy industry, which was pretty adept at creating consensus around it throughout Europe during the period of growth, when it was distributing monopoly profits throughout Europe, and in a way which was, of course, very unequal, but nevertheless created alliances between different social groups, like, for instance, the redistribution of monopoly industrial profits to farmers through the common agricultural policy. Cartels are pretty good at distributing the goodies during the good times. Yeah. But they are pretty appalling and inefficient when it comes to distributing burdens during a period of crisis, and in particular when it comes to arresting the crisis through macroeconomic adjustment policies, which recycle surpluses and deficits in a way that is macroeconomically sustainable. And Europe has really failed in this task, especially after 2008. And you don't have to wait for today's result or tonight's result, Julian. Just look at the Eurobarometer statistics. The Eurobarometer is an official European Union opinion poll, which is just rolling over time. And you will see what that is it? It's support for the EU. The vast majority of Europeans declared that they had confidence in the institutions of the European Union.
percentages above 65, 70%, in some countries more than 80%. If you look at the same data today on the same question, do you trust the European Union institutions or the institutions of the European Union? In most countries you get below 50%, in some countries you get below 35%. So there is no doubt about it.